widely regarded as the greatest of all time. Without further ado or delay, here's Fёdora Emelianenko. The UFC are very vocal about their wish to show shows in Russia. Is this something that you would come out of retirement for? UFC постоянно говорят о том, что они хотят провести бои в России. Как вы думаете, если это случится, вы вернетесь с пенсии? Я закончил. He said he's done. Только в качестве гостя. He said he's done. He's not gonna come out from the retirement. He'll be there only as a guest. Well, just on the back of that, it's clear this evening that you are still sharp in your skills. Do you still have the urge to fight? Сегодня было видно, что вы находитесь в хорошей форме и у вас бывает желание еще раз поучаствовать, подраться. Знаете, когда я смотрю бои, когда я присутствую гостем на боях, у меня происходит анализ. Я смотрю, что бы я сделал, мог бы сделать, но такого желания выйти и вернуться на ринг у меня, не знаю, я уже закончил, я уже объявил о своем решении, меня не болтает туда-сюда. Я продолжаю тренироваться, я продолжаю, не так усиленно, конечно, но продолжаю поддерживать форму, но я закончил. Saying that every time when I'm there as a guest, I'm watching the fight, I analyze the fights and always think what I would do like if I'd be in somebody else's shoes, but that's it, I'm done. I don't have any feelings and I keep training, but not that intense like before. So because I already said that I'm done, so I'm not gonna fight again. When you first started MMA, did you ever think that the sport would be as popular around the world as it is today? Когда вы только начали заниматься ММА, вы думали, что этот спорт станет таким популярным в мире? Ну, я предполагал. Well, like I expected. Well, what do you think? What does he think makes it so popular? Что вы думаете, что делает этот вид спорта таким популярным? Мне кажется, конечно, его разносторонняя такая направленность, универсальность и то, что он может объединить все единоборства в себе. That the thing is that this like it can all the fights, all the styles can be used all together. So MMA brings it all together. That's one. Fёdor, it's Ali Mokdad here with you. I'd just like to ask you, your legacy is obviously still being remembered here, and it's quite obvious with all the students and all the people that have come. So how does that make you feel now that you're retired and people are still following you and following your fights and they still come to your seminars? Я хотел спросить, то, что вы сделали, то, что осталось после вас, это все еще привлекает людей. Многие люди за вами смотрят, все люди посещают ваши семинары. Что это для вас значит? Вы знаете, я очень рад, что я могу передать свои знания, поделиться, скажем, тем частичкой того, что я умею. Я рад, что это интересно, я рад, что вид спорта популярен, и рад, что я участвую в какой-то степени участвую в развитии этого вида спорта. I'm always very happy to share my skills, and I'm very happy that all this is happening. And then I'm very happy to be in a way that in a way I'm helping to develop this sport. Fedor, there are certain Russian fighters with sambo backgrounds who are right now fighting in the UFC. Namely, you've got Rustam Khabilov and you've got Khabib Nurmagomedov, and they've got sambo backgrounds. Now, all these years we've been seeing North American fighters. Usually, they come from a wrestling background, and the Brazilian fighters they usually come from a Brazilian jiu-jitsu background. How important do you think sambo is as a base for starting off training for MMA, for aspiring fighters? На сегодняшний день есть несколько бойцов, которые с России, у которых база самбо, они начали они сейчас выступают в UFC. До этого всегда североамериканские бойцы были с базой борьбы или бразильцы с базой джиу-джитсу. Как вы думаете, насколько самбо будет важно для развития?
Ну, я всегда говорил, что мне кажется, самый идеальный вид для перехода в ММА. То есть здесь сохраняется взрывная такая техника, здесь сохраняется мышление такое бойцовское именно для ММА. Стоя, лежа, и самое легче всего перестроиться на ударную технику. Still, he thinks that the sambo is still the ideal sport to transition to MMA because it has everything. It has explosive techniques. You can work stand up. You can work on the ground, and it's the easiest way to teach sambo fighters, like the striking. And the other thing is sambo fighters have that mind which helps you to become a fighter. Я камера искусства. One question from over here, Fedor. As it stands at the moment, the current pool of heavyweight fighters in the UFC, are there any within the UFC roster, heavyweight division, that you would particularly would have liked to have faced? На данный момент очень много бойцов, хороших бойцов в тяжелом весе в UFC. Как вы думаете, есть ли сейчас там бойцы, с которыми вы хотели бы встретиться в бою? Ну как хотел бы, я же уже закончил. This is like, he cannot think about this, he cannot think about facing someone because he's done. Мне очень нравится чемпион UFC. He really likes Cain Velasquez. Он выделяется, да. He says he comes out like among all of them. Can he tell us his opinion on who will win the next fight between him and Dos Santos? Говорит, ваше мнение, кто выиграет, Dos And how will Santos it или end? Веласкес? И как, скорее всего, ваш... Ну это уже третий у него. Да, третий. Но если Веласкес будет боксировать, работать в своей манере, мне кажется, он пройдет до самого. I think that the Velasquez is gonna, if he's gonna stick his own like his usual game, he's going to become a winner. Он самый большой плюс, он может перестраиваться. He's the biggest advantage. Он думает. His biggest advantage in the Velasquez advantage is that he can transition to time. He can switch from one to another, and he's a thinking fighter. Do you have any regrets that you never fought in the UFC yourself? Не сожалеете, что вы не дрались в UFC? Нет. And looking back on your career, who is your toughest opponent? Посмотреть на прошедшую карьеру, какой из ваших боев был самым сложным? Я выделил двоих соперников. Это Антонио Родриго Ногуэра и Мелька Крокоп. We'd like to underline that two fighters, Nogueira and the Krokop. What made him so difficult to fight? Что в их стиле было? Что было в их технике, что делает эти бои тяжелыми? Ну, оба такие думающие бойца, плюс Антонио был мастер лежа, а Мелька Крокоп стоя. So both of these fighters, they're like thinking fighters, and like Nogueira, like his game from the back was very strong, and the Krokop's like stand up was hard. Would he consider himself a thinking fighter? Or is he just a brawler? Считаете себя думающим бойцом или тем, который таким просто напористым? Ну, вы знаете, я всегда старался передумать своего оппонента. He said like he'll always try to beat his opponents like with his mind. Прежде всего, должна работать голова. First of all, you need to use your head. I mean mind. Recently, Fedor, you had one of the most amazing careers in MMA, possibly the best record out there. Is there anything you didn't get to do in your career that you wish you could? Если у вас была одна из самых великолепных карьер в истории ММА, и также по количеству боев, что-нибудь было, то, чего вы хотели в этой карьере сделать и не сделали? Слава Богу, да, у меня была очень богатая, такая насыщенная карьера, яркая и очень интересная. Я благодарю Бога за все, что я прошел, за все свои выступления, за каждый свой бой.
Thankful to God that he passed all this, and he had very rich career, and he's happy with it. Fёdor, what would you say to your critics? Because there's still some people out there that don't think you fought the best. Do you even care about that? Or what would you say to them? Есть люди, которые вас критикуют о том, что вы не дрались со всеми сильными бойцами. Вы хотели бы что-нибудь им сказать, или как вас вообще это волнует, что кто-то что-то говорит? Вы знаете, всегда находятся люди недовольные. Я не выбирал себе бойцов, я дрался с теми, кого не давали. И в Прайде, и в Страйкфорс, и в том же М1, Affliction, да. Я во всех организациях бился с тем, кого мне давали. А мне давали, на мой взгляд, тех лучших, которые были в этих организациях. There are always people who wants to say something, and then who's not satisfied. But he said, I never choose my opponents. I fought everybody who they give in the Pride and the Strikeforce and Affliction and M1. He never chose the opponents. I just fought everybody who they put in front of me. Of all your great achievements, is there one thing that you rank the highest above everything else? Среди всех ваших достижений есть что-то, что вы ставите выше всего? Среди того, что вы добились? Я не понимаю вопрос. Okay. Let me try to rephrase. Maybe I wasn't good. Среди того, что например, все достижения, которые если выстроить, каким вы дорожите больше всего, от чего вы добились из всех скажем так, более, можно сказать так, чему вы больше бы радовались из всего того, что вы достигли? Чем вы дорожите, что для вас более важно? Для меня самое важное это то, что я сбыл. Said the most important thing is that no matter what, the most important thing is that he believes in God, that he's with the God. One question here. In terms of promoting the sport in Russia, what are your ambitions to drive mixed martial arts in Russia? Если посмотреть в развитие спорта в России, в чем заключаются ваши амбиции, что вы хотели бы сделать? Что бы я хотел сделать? Или собираетесь сделать? На сегодняшний день я стараюсь помогать всем федерациям единоборств. Это дзюдо, самбо, карате, кикбоксинг. То есть все вопросы, какие возникают у этих федераций, я стараюсь разрешить. То, что у меня не получается своими силами, я довожу до министра. So he's trying to help, he's helping all the federation, all the martial arts like judo, sambo, karate, everything. So if they have any difficulties, if he can sort all these issues by himself, he does it. Otherwise, he just get it to the minister, like a minister of sports. So they take it from there. One last one from me is: would you like to see M1 as successful as the UFC in the East? Последний вопрос. Он говорит, хотели бы вы увидеть М1 таким же популярным на Ближнем Востоке, как, к примеру, UFC? Увидеть смешанные единоборства ММА такие популярные. На сегодняшний день у нас в нашу любительскую организацию входит уже 40 стран. Я бы хотел, чтобы любители были, любительские соревнования были самыми популярными. И мог заниматься любой желающий. Said he would like to see popularization of the amateur sport, because even today the federation consists of already 40 countries in that amateur MMA amateur MMA federation. So there are 40 countries, and he said that he would like to see amateur developing more than the professional, so that anybody who wants to be part of the sport, he can do that. Recently, Dana White, a month ago, he was at a fan expo for UFC, and one of the fans, in a similar question answer session, just got up and asked him, what is your biggest regret that Dana White, as a fight promoter, ever felt? And he answered, and I quote, that not being able to sign Fedor Emelianenko
for a potential fight at the Dallas Cowboy Stadiums with Brock Lesnar. And what do you think was the main reason why this entire deal fell through? Because in 2009, when Josh Barnett got involved with the suspension and his urine test, and the fight fell through with Affliction, you were very close to coming, with signing a deal with UFC. So what do you think was the main reason behind you not being able to get that fight with Brock Lesnar going? What in your opinion is the main reason for that? На недавней выставке UFC у Даны Уайт спросили, как где этот вопрос часто поднимается, человек спросил, о чем жалеет Дана Уайт именно как промоутер в том, что он не смог сделать, на что Дана сказал, что он больше всего жалеет, что не смог подписать вас на бой в Далласе на стадионе Cowboys против Брока Леснера в 2009 году, и что было главной причиной, что эта сделка сорвалась, потому что в 2009 году был момент, когда Джош Барнетт в 2009 году, когда Барнетт был дисквалифицирован, вы были очень близки к подписанию. Что было на вашем мнении? His view on that matter is why it didn't happen, What is Лично ваше мнение, почему эта сделка не состоялась? На мой взгляд, все было в руках Даны Уайта. Его личные амбиции почему-то, я не знаю, на тот момент мне казалось, что он нас ненавидит. Меня ненавидит, поэтому не знаю. Но все было в руках Даны Уайта. In my opinion, everything was in Dana's hands, because at that moment, I just felt that this guy, he just hates us. Being disrespectful towards Russians? Он говорит, вы имеете в виду, он был какой-то именно выказывал какое-то неуважение к россиянам или? Нет, как лично. Like, я не говорю personally to him. Но были постоянные высказывания, оскорбления, не смогли мы заключить, не знаю почему. There was insults coming from Dana White all the time on stuff. He's like, много было громких фраз, но дела на самом деле нет. There were many very loud things were said, but he said, but for real, nothing really happened. He was like, yeah, it was more talk than things were done. Round up for one more question to us. Fedor, what are you planning on doing in Dubai for the next couple of days? Что вы планируете делать в Дубае в следующие несколько дней? У меня остался один день. He said he has only one day left. Oh, well, what are you planning on doing in one day? Anything in particular you want to do or see? Мои друзья организовали мне здесь, покажут мне Дубай, и я постараюсь посмотреть, что за город, насколько это возможно. Said my friends, чтобы вновь вернуться. My friends managed, that they managed, like they going to show him around. He's really looking forward to see the city, to know more about it and come back again. Thank you. Thank you. Were you more? Sorry, I'm just getting. Were you more comfortable in the Strikeforce cage, or was it the Pride ring where you felt more comfortable? Ring or cage? No problems with that. And if I know you're happily retired, and your last 3 fights were, with respect to the North American MMA scene, the 3 fights that you lost were Doom, Antonio Silva, and Dan Henderson. But if you were to ever be tempted to fight again, amongst these 3, who do you think would you be wanting to have a rematch against? Because I understand that Antonio Silva was just too big. He was just too big, and Doom just caught you, and Dan Henderson, there were other issues with that. But who do you think is the eventual fight which Fёdor and Emelianenko would want if he ever came out of retirement? I know he would not, but what does your heart feel that you should be fighting against in a rematch? Я знаю, что вы счастливы в том, что вы уже завязали со спортом на данный момент, но вот последние бои, которые прошли в Америке, которые все видели, в которых вы проиграли, если выбрать этих всех 3, если бы вдруг, я знаю, что вы не вернетесь уже в спорт, но если бы вдруг гипотетически, если бы вы вернулись и хотели бы матч-реванш, кого бы вы из них 3 выбрали? Если бы я хотел, я думаю, я бы мог убиться с 3, но я закончил.
Давайте не будем выстраивать гипотетически. Let's put like, not assume that if he said if it would be rematch, he would maybe get a rematch with all of them, but not. Let's not talk about all this because I'm done. I'm not coming back. Thank you.